right අද අපේ ටොපික් එක තියෙන candlestick මේ candlestick තියෙනවා candlestick pattern කියලා තියෙන මේ subject එකේ මේ මේකට මේ වෙනම මේ ටියුට් එකක් මම මේල් කරලා ඇති ඒ ටියුට් එක තමයි අද කරන්නේ මේ ඔයාලගේ මේල් එකේ තියෙන ටියුට් එක වෙනම ගන්න 102 candlestick කියලා මේ කැන්ඩල් එකක් මම එදා දැන් මේ කැන්ඩල් එකේ මේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක කරා කැන්ඩල් එක බොඩි එක මොකද්ද අපර් හයි එක ලෝවර් හයි එක අපර් ෂැඩෝ ලෝවර් ලෝ එතකොට කැන්ඩල් එකේ කලර් එකෙන් තමයි මේ ඒක බේරිෂ් කැන්ඩල් එකක්ද බුලිෂ් කැන්ඩල් එකක්ද කියලා ඩිසයිඩ් වෙන්නේ දැන් මේක මේ හරි වැදගත් ටියුට් එකක් මේක මේ ඉස්සර හදපු ටියුට් එකක් මේ ටියුට් එකේ ඔක්කොම යූස් කරලා තියෙන්නේ black and white candle මොකද basically candle stick තියෙන්නේ black and white ඔය පස්සේ තමයි මේ එක එක සිස්ටම් වලට එද්දී ඒක කලර් කරලා අරගෙන තියෙන්නේ දැන් අපි යූස් කරන්නේ red and green candle නැත්නම් සමහර කෙනෙක් යූස් කරන්න පුළුවන් orange and blue candle එතකොට බොඩි එක නැතුව මේ අවුට්ලයින් එක විතරක් තියෙන candlestick patterns තියෙනවා එහෙම යූස් කරන්න පුළුවන් candlestick ගත්තාම මේ candlestick ಜಾති ටික තියෙනවා දැන් මෙතන white candlestick, black candlestick, basically මේ doji, long leg doji, long lower shadow මේකේ මේ පල්ලෙහාට තමයි shadow එක තියෙන්නේ ඒකයි long lower shadow මේකේ උඩට shadow එක තියෙනවා long upper shadow එකක් තියෙන්නේ ඊට පස්සේ මේක hammer මේක හරියට නිකන් මිටියක් වගේ තමයි තියෙන්නේ ඔව් මිටියක ෂැඩෝ මේ පැටර්න් එකක් තියෙන. ඒක මේක ඉන්වර්ටඩ් හැම මේ මිටියම තමයි අනිත් පැත්ත හරවලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක ඩ්‍රැගන් ෆ්ලයි ඩොජි එකක්. ඩොජි එකක් තමයි ඒ වුණාට මෙයාගේ අර දෙපැත්තටම වික් එක නැහැ. වික් එක යටින් ඇවිල්ලා උඩට හේතු කරලා තියෙනවා. මේක ඩ්‍රැගන් ෆ්ලයි ඩොජි එකක් කියලා කියන්නේ. මේකට කියන්නේ ගවන් ස්ටෝන්ස් ඩොජි. මෙයා උඩ ඉඳන් පල්ලෙහාට පුෂ් කරලා එතනදී පටන් ගත්තු තැනට කිට්ටුවෙම තමයි ඉවර කරලා තියෙන්නේ. මේක මාර්බලස් වයිට් ඒ කියන්නේ මාර්බලස් කැන්ඩල් එකක් මේ මාර්බලස් කැන්ඩල් එකක් මේකේ මේ කැන්ඩල් එකේ විශේෂත්වය තමයි මේකේ වික් නෑ කොයි පැත්තකවත්. මේ ලොකු බොඩි එකක් තියෙන සාමාන්‍යයෙන් වික් තියෙන්න පුළුවන් පොඩි වික් එකක් තිබුණත් තියෙන්නේ. ප්‍රැක්ටිකලි අපි ආවහම මේකේ විශේෂත්වය ලොකු බොඩි එකක් තියෙනවා. එතකොට මේක පටන් ගත්ත තැනයි ඉවර වුණු තැනයි කැන්ඩල් එකේ සයිස් එකටම බොඩි එකක් තියෙනවා. නැත්නම් හුඟක් කැන්ඩල් වල වික් එක තමයි දෙපැත්තට තියෙන්නේ බොඩි එක අඩු වෙලා. මේ බර්මෝසෝ කැන්ඩල් වල තියෙන විශේෂත්වය තමයි ලොකු බොඩි එකක් තියෙනවා. white එක red එක black එකයි. ඊට පස්සේ මේ පොඩි මේ කැන්ඩල් එක කියනවා spinning top එකක් කියලා. spinning top black මේක spinning top white එකක් කියනවා මේක spinning top black එකක් කියනවා white එකක් කියන්නේ අපි දැන් ගන්න normal ගන්නවා නම් green candle එකක් black කියන්නේ red candle එකක් මේකත් මේ doji එකක් ඒ වුණාට පොඩි body එකක් මේකේ තියෙනවා අර doji එක වගේ දෙපැත්තටම wick එක සමානව වගේ තියෙනවා මේ spinning top එකයි body එක ටිකක් වැඩි මේ doji එකකට වඩා doji එකක් කියන්නේ සාමාන්‍ය body එකක් නැති ගාන ස්පිනින් ටොප් එකත් මේකත් මේ අපි මාකට් රිවර්සල් වලට රිවර්සල් කිට්ටු වෙනකොට මාකට් එකේ වොලියුම් එක අඩු වෙනකොට ජෙනරේට් වෙන කැන්ඩල් එක මේකේ මේ බොඩි එක හරි පොඩි මේ කැන්ඩල් ස්ටික් ටික තමයි මාකට් එකේ හැදෙන්නේ ඔක්කොම තියෙන කැන්ඩල් මෙච්චරයි මේ කැන්ඩල් ස්ටික් විතරයි මාකට් එකේ තියෙන්නේ එතකොට අපි chart එකක් බැලුවොත් ওই chart එකේ තියෙන ඕනේ කැන්ඩල් එකක් මේ පැටර්න්ස් 7යි මේ 14 ඇතුළට දාන්න පුළුවන්. Right, a doji. A doji represents an equilibration between supply and demand, a tongues of war that neither the bulls nor bears are winning. මේකේ බුල් කෙනෙක්වත් බෙයා කෙනෙක්වත් වින් කරන්නේ නැහැ දෙපැත්තම ෆයිට් කරන එක තමයි කරන්නේ බුල් ෆයිට් කරන උඩට ගෙනියන්න බෙයා ෆයිට් කරනවා යටට ගෙනියන්න
ඒ ෆයිට් එක තමයි මේ තියෙන්නේ කැන්ඩල් එක පටන් ගත්ත තැනටම ආසන්නයේ නැත්නම් ඒතනම තමයි ක්ලෝස් වෙන්නේ. In the case of an uptrend, the bulls have by definition won previous battle because pieces have moved higher. Now the outcome of the latest skirmish is in doubt. After long downtrend, the position is true of the opposite is true. The bear have been victorious in previous battle, facing price down. Now the bulls have found approach to buy and the tide may be ready to return. එක්සාම්පල් එකක් විදියට දීලා තියෙනවා. දැන් මේ candlestick chart එක මේ doji එකක් හැදෙන දන. මෙන්න මෙතන මේ දෙක මෙතන doji එකක් විදියට තමයි ඒකට මාක් කරලා තියෙන්නේ. මොකද down trend market එක මේ doji දෙකක් හැදිලා මේක up කරලා තියෙනවා. ආයෙත් down වෙලා ආයෙත් මේ up trend එකකට market එක මාරු වෙන තැනක් තමයි සාමාන්‍ය doji එකක් කියන්නේ reversal pattern එක. Long leg doji. A long leg doji is a far more dramatic candle. It says that price move far higher on the day, but then profit taking kick on. Typically, a very large upper shadow is left, a close below the midpoint of the candle shows a lot of weakness, hence an example for long leg doji. මෙන්න මේක තමයි. මේක මේ leg එක ලොකුවට තියෙනවා මේ body එකක් නැහැ. මේ example එකක් විදියට මෙතන තමයි mark කරලා තියෙන්නේ. මේ loan leg එකේදී මේ upper part එක විශාලයි කියලා තමයි මේ මෙතන කියන්නේ. මෙතන ගියොත් a very large upper shadow is left. Very large upper shadow left. Gravestone doji. A gravestone doji, as the name implies, is probably the most ominous candle of all. On that day, price relied but could not stand the altitude they achieved. By the end of the day, they came back and closed at the same level. Here's an example of gravestone doji. මේ candle එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි candle එක හදපු තැනම තමයි ඉවර කරන්නේ. හැබැයි candle එක විතරක් මේ shadow එක මෙයා move කරලා තියෙන upside එකට. ඒතකොට price එක මෙතන මෙයා පටන් අරන් මෙහා මෙතෙන්ට එනකම් ඇවිල්ලා ආපහු එයා pull back කරනවා පටන් ගත්ත තැනටම. ඒක තමයි gravestone doji එකකින් වෙන්නේ. මෙන්න මෙතන හොඳම example එකක් mark කරලා දෙනවා. ඒක නම් හරියටම මේ හරියටම අප එකේ ඉඳන් පටන් ගත්ත තැනට push කරලා තියෙනවා. doji එක gravestone doji. මේ ඒකේ opposite එක තමයි dragonfly doji. Depict a day on which price opened high, sold off, and then returned to the opening price. Dragonflies are fairly infrequent when they do occur. However, they often resolve bullish
provided the stock is not already overbought as shown by Bollinger Band and indicators such as stochastic. Dragonfly එකේ මේ Dragonfly ගේ වෙන්නේ ක්ලෝස් කරපු තැනට කිට්ටුවෙම ක්ලෝස් වෙනවා ඕපන් කරපු තැනට කිට්ටුවෙම තමයි ක්ලෝස් වෙන්නේ හැබැයි ප්‍රයිස් එක සෑහෙන්න පුෂ් කරනවා ඩවුන් එකට කොච්චර පුෂ් කරත් මෙයා බෙරිෂ් වෙන්න දෙන්නේ නැහැ මෙයා ආපහු ප්‍රයිස් එක එතෙන්ටම ගෙනල්ලා ක්ලෝස් කරනවා ඒ දවසේ එතකොට දවසේ ඇත්තටම මේ දවසේ ට්‍රේඩ් කරනවා නම් මෙයා මේ සෙල් ට්‍රේඩ් තමයි යන්න ඕනේ මේවා ඩේලි කැන්ඩල් සෙල් ට්‍රේඩ් එක තමයි යන්න ඕනේ මොකද මෙයා පොඩ්ඩක්වත් පටන් ගත්ත තැනින් උඩට ගිහිල්ලා නැහැ ඩවුන් සෙල් එක ගිහිල්ලා ආපහු පටන් ගත්ත තැනටම ප්‍රයිස් එක ගෙනල්ලා ක්ලෝස් කරනවා මේ තියෙන හොඳම එක්සැම්පල් එකක් මේ මෙතන මාක් කරලා තියෙනවා මේ පටන් ගත්ත තැනින් පල්ලෙහාට පුෂ් කරලා දෙනවා ආයෙ දෙන්න ගෙනල්ලාම තමයි ක්ලෝස් කරලා දෙන්නේ The hangman candle so named because of its look like person who has been executed with leg swinging beneath always occur after an extended uptrend the hangman occur because traders seeing a sell off the shares rush in to grab the stock began price stock a bargain price in order for a hanging man signal to be valid a following condition must exist the stock must have been in a definite uptrend before the signal occur this can be visually seen on the chart මේ candlestick එකකින් decision එකක් ගන්නවා නම් මෙන්න මේ conditions ටික true වෙලා තියෙන්න ඕනේ මේ uptrend එකක් තියෙන්න ඕනේ before signal occur the lower shadow must be at least twice size of the body the body එක වගේ at least දෙගුණයක් තියෙන්න ඕනේ එතකොට දෙගුණයකට අඩු නම් hanging man එකක් කියලා ගන්නවා අඩුයි at least කියන්නේ ඊට මේ දෙගුණයක් හරි ඊට වැඩිය හරි තියෙන්න ඕනේ a day after hanging man is formed one should witness continue selling මේ hanging man එකක් ආවට පස්සේ ඊළඟ දවසේ selling එක continue කරන්න ඕනේ there should be no upper shadow or a very small upper shadow එකක් නැති වෙන්න හරි නැත්නම් තියෙනවා නම් ඒක චූටි shadow එකක් වෙන්න ඕනේ කියන එක තමයි කියන්නේ the color of the body does not matter but the black body would be more positive than the white body black එකෙන් කියන්නේ මේකේ මේ red එක white එකෙන් කියන්නේ green එක එතකොට මේක මේ return ඒ කියන්නේ uptrend එකක හැදිලා return වෙන්න හැදෙන candle එකක් මේකේ මේ hangman එකේදී මේ කලර් එක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි ඒ වුණාට black එකක් හැදලා තියෙනවා නම් ඒක more positive කියන්නේ ඒක return වෙන්න තියෙන possibility එක ඒ කියන්නේ හැකියාව වැඩි මේ තියෙන example එක hanging man මෙයා හැදිලා ඊපස්සේ ආයෙ reverse වෙනවා market එක the hammer puts in its appearance after Bollinger's downtrend on the day of a hammer candle there is strong selling often beginning at the opening bell as the day goes
on whoever the market recovers and close near the unchanged mark, or in same case even higher. In these cases that make potentially is hammering outer bottom. In order to hammer signals to be valid, the following condition must exist. The stock must have been in a defined downtrend before this signal occurs. This can be visually seen on the chart. The lower shadow must be at least twice the size of the body. The day after the hammer is formed, one should witness continued buying. There should be no upper shadow or a very small upper shadow. The color on the body does not matter, but the white body should be more positive than the black body. හැම එකක් හදලා රිවර්සල් එකක් තමයි මේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් ඇවිල්ලා රිවර්ස් කරනවා. හැම එකකින් වෙන්නේ මේකෙත් මේ කලර් එක මේ වැදගත් නැහැ. ඒ වුණාට මේකෙදි කියනවා මොකද ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් රිවර්ස් කරන හින්දා මේකෙදි මේ වයිට් එකක් හැදනවා නම් පොසිටිව් එක වැඩි කියලා තමයි කියන්නේ. කලින් එකේ කිව්වේ අනිත් එක. මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ මේ දෙවෙනියක් තියෙන එක මෙන්න මේ වයිට් එක. A bullish engulfing candle occurs after a significant downtrend. ඒ කියන්නේ පොඩි downtrend යනම significant downtrend එක හැදුනොත් තමයි මේ bullish engulfing එක. Note that the engulfing candle must be encompass the real body of the previous candle, but need not surround the shadow. මේකෙදි කරන්නේ encompass කරන්න ඕනේ මේ කලින් තිබුණ candle එක සම්පූර්ණයෙන්ම. මේ කලින් candle එකේ body එක සම්පූර්ණයෙන්ම මේ candle එකේ body එකෙන් අරගෙන තියෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි bullish engulfing එක කරන්නේ. කියන්නේ ඒ කියන්නේ bearish candle එකක් මේ significant bearish candle එක මේ pattern එකක් ඇවිල්ලා bullish engulfing candle එකක් හැදනාම ඒක bullish signal එකක් විදිහට තමයි ගන්නෙ. ඒකෙදි මේ ළඟ තියෙන bearish candle එකේ body එක සම්පූර්ණයෙන්ම මේ bullish candle එකෙන් අරන් තියෙන්න ඕනේ. In order to bullish engulfing signal to be valid, the following condition must exist. The stock must have been a defined downtrend before this signal occur. This can be visually seen on the chart. මේ signal එක හැදෙද්දි downtrend එකක් තියෙන්න ඕනේ. downtrend එක visually අපිට පේන්න ඕනේ downtrend එකක් කියලා. The second day of the signal should be a white candle opening below the close of the previous day. එතකොට මේ white candle එක open කරන්න ඕනේ මේ previous day එකේ close කරාට වඩා යටි. ඒකට යටින් තමයි open කරන්න ඕනේ. And the closing above the opening of the previous day black candle. So මේ candle එක open කරපු එකට වඩා උඩින් තමයි close කරලා තියෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ කලින් තිබුණ candle එකම මේ candle එකෙන් අරගෙන තියනවා කියන එක තමයි වෙන්නේ. බලමු example එක මොකක්ද දෙන්නේ. මෙන්න මේක. මේ wick එක නැතුවට මේක මේ close කරපු එකට වඩා යටින් තමයි open කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි මෙයා පටන් ගත්ත තැනට වඩා උඩට ගෙනල්ලා තමයි close වෙලා තියෙන්නේ. මේ candlestick කියන්නේ මේ candlestick එක අපි දැනගත්තට candlestick අපි අර මුලින් පෙන්නපු 17 දැනගත්තට ඒක ඇතුලේ මේ තියෙන condition sufficient වෙලා තියෙන්න ඕනේ මේ pattern එක confirm වෙන්න. ඒ
රිවර්සල් එකක් හරි කන්ටිනියු එක කන්ෆර්ම් වෙන්න මේ තියෙන මේවා ටික හරියට කන්ෆර්ම් වෙලා වෙන්නේ නැතුව අපි ඩිසිෂන් එකක් අරන් තියනවා නම් අපිට ඒ ඩිසිෂන් එක වරදින්න පුළුවන්. bearish engulfing candle ඉස්සලා කරේ bullish engulfing මේ දැන් bearish engulfing candle occur after significant uptrend. ලොකු uptrend එකකට පස්සේ තමයි මේ candle එක හැදෙන්න ඕනේ. Again the shadow need not to be surrounded. candle එක ගන්න ඕනේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ වුණාට shadow එකක් අත්‍යවශ්‍යම නැහැ කියලා කියන්නේ. In order to bullish engulfing මේක මේ bullish නෙවෙයි bearish වෙන්න ඕනේ. මොකද අපි bullish එක කරානේ bullish engulfing එක මෙතන කරා. bullish engulfing එක මෙතන කරා. මෙතන තියෙන bearish engulfing. මේ ටිකම මේ bullish එක මෙයාට අනිත් පැත්ත වෙන්න ඕනේ. The stock must have been defined downtrend නෙමෙයි uptrend. මෙතන වෙන්න ඕනේ uptrend. Before this signal occur, this can be visually seen on the chart. The second is signal should be white candle opening below the previous. මේක මේ අනිත් පැත්තට black candle opening above the close of the previous day closing and the open the previous day black candle. මේක මේ bearish engulfing එකනේ. ඒ කියන්නේ black candle එකක් කියන්නේ red candle එකක්. මේ දැන් තියෙන අපි candle වලින් ගන්නවා නම් එතකොට මේකේ uptrend එක මේ candle එක හැදෙන්න ඕනේ. මේකේ තියෙන කතාව අනිත් පැත්තට වෙන්න ඕනේ. මොකද මේ ටියුට් එකේ වැරද්දක් තියෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ bullish එකමයි. මට මෙතන එන්න ඕනේ bearish එක. මොකද අපි කතා කරන්නේ bearish engulfing එක. මේ candle එක සම්පූර්ණයෙන්ම මේකෙන් ගන්න ඕනේ. එතකොට මේක close කරාට වඩා කලින් උඩින් open වෙලා ඊට වඩා open කරපු price එකට යටින් තමයි close වෙන්න ඕනේ. ඒකයි theory එක මේකේ එන්නේ. ඒකෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම market එක ගන්න. මෙන්න මේ වගේ. මේ ලොකු candle එකක්. මේක close කරපු තැනට වඩා උඩින් තමයි මේක open කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක open කරපු තැනට වඩා ගොඩක් යට ගිහිල්ලා තමයි මෙයා close කරලා තියෙන්නේ. bearish engulfing. On the dark cloud cover day, the stock closed at least halfway into the previous white capping candle. The larger penetration of the previous candle, that is the closer is candle is began a bearish engulfing. The more powerful the signal, there should pay particular attention to the dark cloud cover candle if it's occur at an important resistance area and if the end of the day volume is strong. මේ dark cloud එකේ මේ volume එකත් පොඩ්ඩක් volume indicator එක බලන්න ඕනේ. volume එක strong ද කියන එක. In order for the dark cloud signal to be valid, the following condition must exist. The stock must have been in a defined uptrend before this signal occur. This can be visually seen on the chart. The second day of the signal should be a black candle open above the high of the previous day and close more than halfway in the body of the previous day white candle. මේක විශේෂත්වය මේක uptrend එක තියෙන්නේ reversal එකක් හැදෙන්න. හැබැයි මේ candle එක open කරන්නේ මේ candle එක close කරාටත් වඩා හුඟක් උඩින් above the previous day close. එතකොට එතනින් open කරලා මෙයා පල්ලෙහාට ගන්නවා. පල්ලෙහාට ගත්තට මේ candle එකම සම්පූර්ණයෙන් ගන්න නැහැ. මේ candle එකේ
භාගයකට වඩා වැඩිපුර යන්න ඕනේ කියලා තමයි කියන්නේ. ඒතකොට ඩාර්ක් ක්ලවුඩ් එකක් වෙන්න නම් මේ කැන්ඩල් එකේ භාගයකට වඩා වැඩිපුර පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා ක්ලෝස් වෙන්න ඕනේ කැන්ඩල් එක. ඒකට කියනවා හොඳ ඩාර්ක් ක්ලවුඩ් කවර් ඩේ. මේ මෙන්න මේක එක්සාම්පල් එක. මෙතන ග්‍රීන් කැන්ඩල් එකක් තියෙනවා. එතකොට මේ හැන්ද රෙඩ් කැන්ඩල් එක මේ ග්‍රීන් කැන්ඩල් එක ක්ලෝස් කරාට වඩා උඩින් තමයි හැදලා තියෙන්නේ. එතකොට ગેප් අප් වෙලා ඕපන් වෙලා තියෙන මේ දවසේ. එතකොට එහෙම ඕපන් වුණාට මෙයා පල්ලෙහාට පුෂ් කරලා තියෙනවා. මේ ග්‍රීන් කැන්ඩල් එකේ භාගයකට වඩා පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා තමයි ක්ලෝස් කරන්නේ. එතකොට මේ බුලිෂ් මොමන්ටම් එක ඉවර කරලා මෙයා බෙරිෂ් මොමන්ටම් එක පටන් ගන්නවා. The present pattern often will end of mirror downtrend, a downtrend that often lasts between 5 or 15 trading days. එතකොට මේක මේ ලොකු trading day period එකක තියෙන downtrend එකක් මේ ඉවර කරන්න තමයි මේ pattern එක බලපාන්නේ. The day before the present candle appear, the daily candle should ideally have a fairly large dark real body signifying a strong down day. In the classic present pattern, the next day candle gaps below the lower shadow or previous day low. මේක අර කලින් තිබුණ එකේ opposite side එකට වගේ මෙහෙම down trend එකක් තියෙනවා. ඒ down trend එකට හැදෙන මේ white candle එක මේකට වඩා යටින් තමයි එයා පටන් ගන්න. එතකොට gap down වෙලා තමයි start කරන්නේ. gap down වෙලා start කරලා push කරනවා උඩට. push කරාට මෙයා මේ කලින් candle එක close වුණ තරම්ම මේ level එකටම ඇවිල්ලා close වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේකේ භාගයකට වඩා ගෙනල්ලා තමයි මෙයා close කරන්නේ. In order for the present single day to be valid, following condition must exist. The stock must have been in a defined downtrend before this signal occur. This can be visually seen on the chart. The second day of the signal should be white candle opening below the low of the previous day and closing more than halfway in the body of the previous day black candle. කලින් candle එකට වඩා භාගයකට වඩා උඩට ඇවිල්ලා close කරන්න ඕනේ. මේ method එක confirm කරන්න. මේකේ තියෙන්නේ මේ down trend එකක් තියෙනවා. ඒක close කරාට වඩා යටින් තමයි open කරන්නේ. භාගයකට වඩා උඩට ඇවිල්ලා යටින් කිව්වට මෙයා ඒක නම් කිට්ටුව වගේ තියෙන example එකේ. ඒ වුණාට මේක භාගයකට වඩා උඩට ගෙනල්ලා තමයි close කරලා තියෙන්නේ. එතකොට down trend එක trend reversal එකක් වෙනවා. down trend එක ඉවර කරලා bullish trend එකක් පටන් ගන්නවා. evening star pattern. evening star එකක් හැදෙන්නේ up trend එකක් close වෙන්න. Evening star pattern occurred during the sustained uptrend. On the first day, we see a candle within the long white body. Everything looks normal and the bulls appear to have full control of the stock. In the second day, however, a star candle occurred. For this to be a valid evening star pattern, the stock must gap higher on the day of the star. The star can be either black or white. A star candle has a small real body and often contain a large
upper shadow on the third day. The candle within a black real body emerged. This candle retreats substantially into the real body of the first day. The pattern is made more powerful if there is a gap between the second and third day candle. However, this gap is unusual, particularly when it's come to equity trading. The further this third candle retraces into a real body of the first day candle, the more powerful of the several signal reversal signal. දැන් අපි ස්ටොක් මාකට් එකක් දන්නවා. ස්ටොක් මාකට් එක දවසක් ක්ලෝස් වෙලා ඊළඟ දවස ඕපන් වෙද්දී ගැප් එකක් අප් වෙලා හරි ගැප් එකක් ඩවුන් වෙලා හරි තමයි මාකට් එකක් ඕපන් වෙන්නේ. ඒක තමයි ස්ටොක් මාකට් එක ඇඩේ. මේකේ මේ ඊවිනිං ස්ටාර් එකේදී විශේෂයෙන්ම කියන්නේ දැන් මෙයාගේ ඕපනින් ප්‍රයිස් එක හැමතිස්සෙම මේ ක්ලෝස් කරපු කැන්ඩල් එකට වඩා ගැප් අප් වෙලා ඕපන් වෙන්න ඕනේ. එතකොට එහෙම හැදෙන මේ ඩොජි එක ඊපස්සේ ඊළඟ දවසේ ගැප් ඩවුන් වෙලා තමයි ඊළඟ කැන්ඩල් එක හැදෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි මේ ඊවිනිං ස්ටාර් එකෙන් කියන්නේ. ඒක කැන්ඩල් එකක් මේ වගේ ලොකු ඩොජි එකක් හැදෙනවා. බුලර්ස්ලා පුන් රන් එකක් ගෙනල්ලා ඩොජි එකක් හැදලා ඊවිනිං ස්ටාර් කියලා මේකට කියනවා. එතන පායන තරුවකින් අනිත් පැත්තට රිවර්ස් කරනවා. මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ එකක්. මේක නම් හොඳ එක්සැම්පල් එකක් නේ. මෙන්න මේක highlight කරන්න වඩා වටිනවා. මේක ඊවිනිං ස්ටාර් එකට හොඳ එක්සැම්පල් එකක්. ගැප් අප් වෙලා ඕපන් වෙලා තියෙනවා. මෙතන ගැප් ඩවුන් වෙලා ඊළඟ දවසේ ඕපන් වෙලා තියෙනවා. the morning star අරකෙම opposite එක down trend එකක් ඉවර කරන්න තමයි මේක හැදෙන්නේ. මේ කට් වුණොත් same link එකෙන්ම join වෙන්න. the morning star that on the first day there is a large dark candle. The middle day is not a perfect star because there is a small lower shadow, but the